Ki te whei au ki Te Ao Mārama, e petihana e tautoko ana I te pire Whakaiti Kino I te Hoko Waipiro nā Chloe Swarbrick ka ringaringa o pāremata. There are more alcohol stores in my hometown than there are schools. Kia tūhono anō wai ki nā wāhi me nā tāngata hiki wairua. Koia te āki I te wiki aroā ki te oranga hinengaro I tēnei tau, nā reira ka pēhea mō ngāi Māori. Ka I te whakamau papa hiko kōmaru ki nā marae o Ngāti Wai, I runa I te tumanako nui, ka whakaheke iho I nā nama utu hiko. Ko tai ki te wā, kua whiti mai te rā ki runga I te iwi o Ngāti Wai. Kai nā mauna whakateitei o te motu whānui, rarau mai ki Te Ao Mārama. Whakamanahia te pire kia noho haumaru wai o tātou hapori. Koe nei te hiahia o Chloe Swarbrick me pāremata o te rōpū kākāriki mo te pire Whakaiti Kino I te Hoko Waipiro. Agoa he pire tēnei e tautoko na he etahi kaunihera, me whai tautoko hoki I nā mema pāremata neke atu I te haurua o te katoa ki te ahu te pire ki te wāhanga tuarua. He tautoko mo te pire a te mema o te rōpū kākāriki. There are more alcohol stores in my hometown than there are schools. And if that isn't an eye-opener, I don't know what is. Te pire mena hoko me te whakarato Waipiro. A sense of urgency to our politicians. They're voted in by us and for us, and they should reflect the decision making that we as the community want to see better harm minimisation laws around alcohol. This bill will save lives, but what I can tell you about my experience behind the scenes so far is that unfortunately when it comes to alcohol policy in this country there is a huge amount of politics. Ka riro ma te hapori e whakarite te āhua hoko, nā wāhi hoko, me nā haura hoko. Ka mutu te āhua whakatairanga kai tautoko pāhotanga hākinakina. Ko te ripoata 2022 a te rōpū pūroi, he whitu te kau mā waru, ira rima ōrau, he inu Waipiro. He iti ake I te waru te kau mā tahi o te tau o mua. I nā te takamai, iwa ira rima, he inu pōhea hea nei. If we think about our unborn tamariki and mokopuna of the future, fetal alcohol spectrum disorder features very heavily for Māori communities because of whānau who may be hapu already and they're consuming products because they're available in every corner dairy, every corner store. Ko te hunga e poke ana e tēnei āhua ko te Māori Pasifika, e noho ana I roto I nā hapori pōhara. Our caucus position is really clear, as we're not supporting the bill. I believe that it isn't sustainable in the long term for the level of alcohol sponsorship that we have to continue, but I want to make sure we get it right. The former national government, chaired by Sir Graham Lowe, that said that these are one of the most basic interventions that we can make to reduce kids' exposure to alcohol and to denormalise this product that is so destructive across our communities. Kei roto I nā tauanga ka kitea ko te Māori ka mate tuarua ki tērā o te hunga kahore I te Māori. I nā e hara koe nei te wā ki te tuku I te pōro, ki ngā whakatūroro o te Waipiro. Personal choice comes into it, but we can't ignore the significant statistics that sit behind the harms directly to our tamariki mokopuna, to our wider whānau and to society in general. I nā mate tautoko I te mena ka whai ora te whānau I roto I te tuarikura. Pass the bill! Tini Molyneux, Te Ao Mārama. E waru nā marae o Ngāti Wai kai te whakamaua ki nā papa hiko kōmaru. Tata ki te uruwarau 50 tāra kua riro I te poari o Ngāti Wai mai te tahua pūnga o whakahui nā whare Māori, whare tūmata nui hoki, e whakapaetia ana mā te hono atu ki te kamupene hiko o nau mai rā, o nā hua o te pūnga o kōmaru ka tuarihia ki nā whānau katoa. Ka whai oranga te iwi, I ngā hihi o tamanui te rā. Ko tai ki te wā, kua whiti mai te rā ki runga I te iwi o Ngāti Wai. I raro I te rautaki pūngā o kōmaru o te rangi paki o Ngāti Wai, he papa hiko kōmaru ka whakamaua ki ngā marae katoa o te iwi. He horanga tēnei waenga I te iwi me te rāngai tūmata iti. He waru ngā marae o Ngāti Wai ki runga I te ākauroa o Ngāti Wai mo tēnei kaupapa o te rangi paki o Ngāti Wai, ko mōkau te tuatahi. E rua te kau mā whitu ngā papa hiko kōmaru ka whakamaua ki te marae.
Ko tōna te kaumārima mano haora kilowata ia te tau. He putanga pū ngāo tino nui tēnei mo te iwi nohi nohi nei, o te taha rāwhiti o te tai toke rau. Ko kōrero hau ki ngā kaumātua o te marae, me tō rātou ki kua tai ki te wā. Mo enei papa kōmaru anō, kia iti te utu o te hiko mo te marae me ngā whānau o te marae, o te kāinga o whangaruru. The guys are laying it out on the roof, and we just want to use the maximum space on the roof for future expansion. Well, we hope extinguish our power bills and relieve a bit of pressure on us, especially financially with the cost of power now. Mā te hononga ki te kamupene o Naumaira, he whaipanga nui ai ngā whānau o te marae i ngā putanga pūngao. Wai hoki mā Hubbins Energy, ngā papa hiko kōmaru, he whakamau ki ngā marae. Most of the generated power goes back to the grid. The marae will get paid a small credit for that, and on top of that, the power provider that we're switching these marae to as part of this process is Naumaira, and they are doing a power sharing deal and on selling that power back to members of the community. Ina puta mai wa tātou whanaunga, ki te kaupapa o Naumaira, ka tahi ka hono rātou ki tō mātou ake kaupapa o te rangipaki o Ngāti Wai. E whitu tonu ngā marae kei te toi. Nō reira kātahia no te ara ki te ringa ora a pūngao nei ka tīmata. Tumo mao harawira, Te Ao Mārama. E rua te kōmaru nā kariri pahu no te pakana tuaro o te ao, kua kite ake e nā tauā moana o Aotearoa, Ahitereiria me nā toa taimoana o Amerika i raro i nā wai o Tuvalu. No te marama o hepe tema kōkirihi ai tēnei kaupapa i runa i te tono a te kāwanatanga o Tuvalu. I tīmata ake ki te hāpua o Funafuti, tata atu ki te taone matua o Tuvalu, i tirohi ai nā kai i ne moana nā wāhi pānga, i whakatewhangia hoki e te tiraruku i te papa moana. I te kore whaihua i reira, i huri te tira ki nanumea. I reira ki te ai te 500 pauna o nā kariri pahu, kāre i pahungia. Ko te tau urua te kaumā iwa tēnei o te wiki aroā ki te oranga hinengaro. Ko tāna kaupapa i tēnei tau ko hono anō. Whai muri nā tau tata nei e noho wehewehe ana nā te uruta o te mate korona, ko tāna kai hapa i te hauara hinengaro, he āki i te tangata mate hinengaro kia hono anō ki nā tāngata me ngā wāhi ka hiki i a rātau. Hai kōrero i tēnei kaupapa, kia whakawhisi atu tātou, kia Christina Luka, no te tua papa oranga hinengaro. Kia ora, Christina. Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa. Christina, he aha ia nei te take, he mea nui kia whai honanga anō ai o tātou tāngata mate hinengaro? Tēnā koe. Nā runga i ngā āhuatanga kua pahure nei te rua tau i wainga i a mātou ngāi Māori, ngāi Aotearoa nei e noho moho a wana. Te tae te hono ki tō ake whānau, te tā te hono anō ki te hāpori whānui, nā reira ko tō tātou nei mahi te whakatoi te kākano kia mai mahara o tātou nei matua te iwi whānui kia hoki atu ki taua āhuatanga o te hono ki tō hoa, hei pikinga anō i tō wairua. Ki tō titiro kua raru nui ake a ngāi Māori i tauiwi nā tau e rua nei? Te āhua nei, engari anō ki etahi, i roto i ngā tau e rua kua hipa. Te āhua nei, i pai te noho moho au mo papatuanuku, engari anō mo te tangata me wā rātau nei, a whakaro o rātau anō. Nā reira, nā runga ia wa āhuatanga, e rua, kai tā te tirohanga te tangata. No reira, hea etahi tohu āwhina ki ngā whānau e mānuka noko tonu ana mo te mate korona, e nari kai te hiahia hono anō ki o rātau whānau haukainga rānei. Pono, ka tika taua kōrero nā runga i ngā āhuatanga o e neira, hakua tino heke ngā ture, a te pāremata kia hei tātai te puta atu ki te ao me te kore mau ārai nei.
ko tāku ke o ko tātou ke, kia hoki atu tātou ki tawa kōrero, ko te kai atu rangatira he kōrero, ne? Te taia, te mōhio pena e āhei ana koe, e taia e koe, te puta ki te ao, ki te nohotahi ki tō whānau, ki te kore koe e whakawhiti kōrero me te makapaki iaua tūmomo āhuatanga. Nā reira, me hoki pū mātai ki iaua kōrero, kia nohotahi tātou te wānanga, kia puta he rautaki pai. Nau te ki kua mutu te nuinga o nā here. Ka mutu te nuinga o tātou kai te taki hoki ki te mahi ki ngā wāhi nahu hoki. Kua tīmata ki te hoki ki te āhua o te noho i mua. Engari, he nui tonu pia te mānuka o etahi. Nō reira, hea au tohu ki a rātou? Tērā pia, kua kōrero kētia, kua kōrero hea kētia, kia hoki tātou katoa ki tawa āhuatanga o te wānanga ki tētahi, te whakawhiti kōrero ki tētahi, kia mōhio koe hea hanga āhuatanga e noho wanga nei, e noho mai nei a etahi, anō nei te whakapuaki I o ake whakaro ki tō hāpori, ki tō whānau, kia tau ai tō wairua I roto I tēnei tūmomo āhuatanga. E hara I te mea he, te whakaro me te āwanga nei. Koina te āhuatanga te ira tangata, koina ngā āhuatanga o ngā kare aroto, ka pēra ka tika. Koe rā pēr mataku ai rātou ne. Christina Luka, tēnā koe I ngā whakamārama, kia ora. Tēnā koe. Nā e ai kia Alan Brown, kai patuahi no Ngāti Kahungunu. Ko tāna kare me whakaihe I te whakaratona iwi ki te rōpū whakamana I te tiriti o Waitangi. E tohe tēnei nā te ihutu tonu o te ratona ki ngā kaupapa whakahaumarutanga I te ahi e ara hinana e ngāi Māori. Ko te kōtuku, te ingoa o tētahi hōtaka āna, kua rua te kautau e whakaako ana I Ngāti Kana haumarutanga I te ahi ki ngā whānau me ngā hapori Māori I te mataua Māui. Engari kāre e taunaki hiana e te whakaratona. Hai tāna anō ko ngāi Māori ka toru whakarau nui ake te tūpono pākinohia I te ahi, nā reira e te kāna kia tautokona ngā kaupapa mā ngāi Māori. I thought we needed to implement these changes to reduce the harm that was occurring in our communities, and if you can reduce harm, you can increase resilience. And so generally that was the idea of producing the Te Kōtuku bilingual program. And yes, and so I've been supported mainly by the ACC. I've been supported by also the police, and I've also been supported by Te Tautawhiti Te Reo Māori. So there are government agencies out there that see the value of a program that can reduce harm and increase resilience. However, yes, FENS is reluctant to support a kaupapa Māori-driven program from firefighters. Nā I tono kōrero atu mātou o Te Ao Mārama ki te whakaratona iwi, I whakahoki tuhina kōrero mai e ki ana, kai te utonu rātou kia mahitahi ki te Māori e tītaha nui ana te raru I te ahi. E ai anō ki te tuhina, kua waihana kaupapa e hāngai pū ana ki ngā hapori Māori, pēra ia Māui tīnei ahi. I mahitahi ai ia ki ngā kōhanga reo, kura kaupapa Māori hoki ki te whakawhanake. Nā kia whakatātātou mō te wā poto, kai tuake tonu nā whakatairanga, he kaupapa āki I ngā ākuna rangatahi kia noho ki te kura, ko te mauri o te tangata, te take matua o te rā. Tino ngākau nui ki te kabaka, ko tērā te taunga take nui kua tātua ki ngā puna waura, o te kao te reo Māori me te paioki o te kabaka. Hoki mai anō. Ko tētahi o ngā kaituku ratona waia pūkoro nui o te motu, ka whai I ngō hou a te tauhou, I runga I tō rātou whakapono ka hāngai pūake ki tēnei whenua. Ko One New Zealand te ingo hou o Vodafone hei te tauhou, ka huri hoki tā rātou taira whero me te mā ki te kākāriki. E toru tau ki muri I hokona atu o rātou hea o Aotearoa ki tētahi ohu nō konei. Hei tā te kai whakahaere matua, tā Jason Paris, e kore e tīni ana ratona ki te hapori e nari ka whai wāhi ki te whakangao ki ētahi aro hou, hei te ana mata.
the quality of their network connectivity, the service that they get, and of course those world-leading technology solutions. From our customers' perspective, they don't need to worry. The only thing that's changing with our relationship with Vodafone is the brand. All of those amazing world-leading technology solutions like our roaming experiences, our IoT platform, all of those technologies will remain. What our customers will just enjoy is that additional investment in Aotearoa. But the One New Zealand name change is more than a name change for us, and we intend it to be more than a name change for Aotearoa. When you see the One New Zealand logo in the future, we want you to think about the best of New Zealand and have real pride in what we are doing for this country. Ko te rā Māori tauira, he kaupapa āki nā a ko ngā rangatahi kia noho ki te kura. Ka tukua ko te Māori hei kaupapa matua. E riro ana mā ngā mahi whakangahau mā te kounga o ngā kai kōrero me ētahi wānanga e whakaawe i ngā rangatahi o tāmaki makaurau ki te tūhono anō ki ngā Māori o te ao me te whaina tuahua kia whaihua pai ai rātou i te kura. Kai a Waimanea nuri o te rito nā whakamārama. Ko ngā rangatahi te take nui o te kaupapa o Māori tauira e whakatairanga ana i te ao kapahaka ki te ao taiohi. Tino ngāka nui ki te kapahaka, ko tērā te taunga take nui kua tātou ki ngā puna waura o te kao te reo Māori me te paioki o te kapahaka. No te kura o ngā puna o waiorea a tahinga o te rāhunia, e ai ki aia ko te haka te kōingo nui o te ao taiohi Māori o tāmaki makaurau. Ko rātou kore kua kapahaka ai, tēnā kua mahia, tēnā kua waiata haka mai, ka ora e te reo Māori ma tātou katoa. He wā ki te whakahonore tō tātou nei reo, ki te tū, ki runga i te āta mira, ki te waiata, ki te tū hei kanohi, o te kura, mō tāmaki, mō tō rātou nei whānau. E ai kia rangi Mārie, uri o Ngāti Whātua Pauarataki o Ira Dot, ko kotahi marama rātou ko au tāia haka e whakarite ana i te kaupapa o te rā. Māori tauira te ingoa o tēnei kaupapa, ki te whakarewa, te ātāhuatanga o tō tātou nei reo, tō tātou nei haka, tō tātou nei tamariki. Nā reira he ua i tēnei wā mō ngā tamariki ki te uru atu ki roto i te kura. Ko tēnei tētahi huarahi ki te tono, ki te inoi atu ki ngā tamariki, ki te whai mātauranga me e rā atu momo. Tore noho ngā tamariki e haere ana ki te kura, no reira kei konei mātou e ui ana i ngā tamariki ki te whakarongo ki o rātou kōrero mo te take e pērai. Ko te Vika Wilson tētahi o ngā kai hautu mātauranga o te ahiwaru e u ana ki ngā mahi whakatena i ngā rangatahi ki te u ki ngā mahi o te kura. Mā ngā rangatahi pēa e whakarongo ki o rātou mātua pakeke kai ako. Hoi anō mā ngā kai ako me ngā mātua anō e whakarongo ki ngā hiahia o ngā tamariki o ngā rangatahi. Kei reira te tūmanako, ka au ngā rangatahi Māori o tāmaki ki ngā mahi o te kura, hei pāinga mo te kura, mo te taiohi, hei pāinga hoki mo te anamata o ngāi Māori. Waimanea nuri, Te Ao Mārama. Tōko rua, nā kai ako whusuporo wāhine Māori ka eke ki te taumata ke atu a te rātau. Rāwatahi ka tū hei kai ako matua i te whakataetai Super Rugby. Ka eke a Victoria Grant o Ngāti Piki ao hei kai ako matua o te kapa Hurricanes Paua, whai muri i wāna mahi hei kai āwhina mā Wes Clark i te whatinga tuatahi. Tētahi atu kai tākoro o mua o ngā mamaku a Crystal Kaua, tērā ka whakaki i te tūranga o Ellen Bunting mō te kapa Chiefs manawa, nā rātou te taitara matua Super Rugby o ngā wāhine i Wikitoria i tēnei tau. Hei te marama o Pepuere, tīmata e te whakataetai, ako nā kapa e rua nei ka tuki rai ki te rai te kēmu timatanga ki tautoko. The Chiefs region's really important to me. I started my FPC club and rugby there, playing and then coaching there as well with Hamilton Girls High. So the region itself, it means a lot. The club and everything it stands for. I'm deeply aligned with the values, and so it's an honour really to be named the head coach. I'm excited about it, and
I want to do everything I can to make the club and the team succeed. I went from player to coach pretty soon. Like, I think it was the day I had my daughter, it was the day that Bay of Plenty rang me to say I was assistant coach with the Sevens. And to be honest, like as a player, I never thought about coaching because I was a physio background. So yeah, never thought about coaching. But for me, it was always about like providing a positive impact and sharing my knowledge. So that has always been the same all the way through. Like I've basically came through the Sevens, I'd say Sevens first pathway, and I think Sevens has been a great breeding ground for female coaches. Like I remember a time with nationals that all the top 5 teams were coached by females, and so that was amazing. A tēnau tonu mai, kau ue haere tai hoake nei ko te poio nā tūmana ko te waiata ka kina ki iwa mātou hōtaka. Hoki mai anō. Ko Darren Dance tētahi kaituhi no Naitahu e whakamahi ana I ōna ake wheako ki te tuhi tāna puka puka Whiskey Lima Golf he paki waitara mo tētahi ika whiro haua I whai pūtake anō I tōna oranga. Ina tau ki muri I tukia Darren e tētahi waka uta. Ka mate ia ki te ako anō ki te hikoe. Hai tāna he wairua whakawehiwehi tō te puka puka, ka mutu he kaupapa I whai wāhi hoki ia ki te tūhono anō ki tōna taha Māori. Our whānau has been disconnected from the iwi for a few generations, and I really grew up with very little reo in our whānau, apart from when we went to see our grandparents, and you'd get the tai ho there boy and that sort of carry on. So it was very much just smatterings here and there, and it wasn't until I started really researching my whakapapa and reconnecting with the iwi. And I went on a fantastic journey with Kaitahu on Aoraki Bound, where we got an immersive experience with Outward Bound, but also went on a tour around Te Waipunamu, walking in our ancestors' footsteps. And it was quite an immersive Rio experience, and that I brought a lot of that back with me. And then it was time I thought, well, this is how I want the whānau, I want my experiences to be more real. We've got to incorporate this and become real New Zealanders, real Kiwis, and incorporate, we're more than one culture. Nā I mua I te waiata nā tūmana ko ka titiro ake tātou ki nā tohua tāwhiri mātea. Ka piki I te mahana ki kai tai a pōpō ki te rua te kau a hakoa te ua, he haua hoki tāmaki makaurau, ka tāmaru ki roto rua, he haua tiu ka papuhi ki tūranga nui a kiwa ka marangai ki ngā motu. Ki nā wāhi mārake rake o te taone matua puhiai he hau waho, he patapata I āwha ki whakatū. Nā whiu katoa tāwhiri mātea ki o tautahi, he ua, he whai titiri, he hukarere I te pō, he hautonga e ngari, he mahana tonu ki reira. Nā ka ua ki tāhuna me waiho pai. Nā kāti, koina tā te ao e pupuri nei. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News, mo te roa nātu o wā mātou kōrero. Anei te poe a nā tūmana ko hei whakakipakipa I a tātou I tēnei pō. Atu I a mātou katoa kia āio, kia Māori ori hoki te noho.